interview with Dr. Dana. She's the head physician of the Eliava Clinic, and I received a lot of questions from the viewers as well. I have a lot of questions for myself, being a patient here, and I learned a lot in the treatment, which also made me have more questions. So they gave me the opportunity to do this interview, and the interview will be translated by Mariam, who has been my translator this week. So let's see what the answers will be from the doctor. Thank you so much for doing the interview. Thank you, Mariam, for translating and helping a little bit with explaining. First, can you tell the viewers who you are and what you do at the Eliava Clinic? My name is I'm chief physician, chief doctor. Ჩვენ კლინიკას არის ელიავას ფაგოთერაპიის საერთაშორისო ცენტრი. ჩვენ ვარსებობთ დაახლოებით 8 წელია ასეთი სახით ამ თიმით, როგორც ახლა ვართ უკვე 8 წელია. მიუხედავად იმისა, რომ თვითონ ინსტიტუტს ფაგებით მკურნალობის, ფაგების გამოშვების და მკურნალობის 100-წლიანი ისტორიის მიუხედავად, ჩვენი კლინიკა შეიქმნა მათ ბაზაზე სულ აი ამ სახით სულ რაღაც. Dr. Diana Nijaradze, our chief physician, and we are the Eliava Phage Therapy Center, and with this same team you've met here, we've been operating for approximately 8 years, but the Institute, Eliava Institute itself, has experience for more than 100 years with the phage treatment, and then we developed on the basis of this institute. Okay, well that also covers my second question. Can you explain a little bit about what phage therapy is and how phages work? ფაგოთერაპია ეს არის მკურნალობა ფაგებით. ფაგები ჩვენ ვიცით, რომ ეს არის სპეციალური მიკროორგანიზმების და ვირუსები, რომლებიც უშუალოდ ბაქტერიებით, ცუდი ბაქტერიებით იკვებებიან. აქედან გამომდინარე, ეს მეთოდოლოგია, ეს პროცესი გამოყენებული იქნა თვითონ მკურნალობის პროცესისთვის და ფაგების ტექნოლოგიაში დევს სწორად ეს მიზანი. შესაბამისად, ფაგები გამოიყენება ბაქტერიული ინფექციების სამკურნალოდ და ჩვენ მას ძალიან წარმატებით ვიყენებთ სხვადასხვა სისტემების ბაქტერიული ინფექციების დროს. So the phage therapy itself is, we use the phages, which is itself a virus that kind of eats the bad bacteria, and the basis of the phage therapy is this principle. So we use the phage therapy to treat different systems in the human body. Okay, yeah, very good. This is one of the questions of one of the viewers of my channel. She asked, why do phages have no side effects? იმიტომ რომ ფაგები ეს არის ბუნებრივი ორგანიზმები, რომელიც ჩვენს ცხოვრებაში, ჩვენს სამყაროში ისედაც არსებობენ, უბრალოდ წამბლის დროს ის ცოტა სხვა კონცენტრაციით ხდება მისი მიღება, თორემ ის არის ჩვეულებრივი ბუნების ჩვეულებრივი შემადგენელი ნაწილი. Because this phage itself is like completely natural thing, and you can easily find it anywhere in the nature. And the difference between like phage medication and natural phage is just the concentration of this phage itself. Okay. Okay. So actually the body already knows phages, and that's why it's not responding with yes, reaction. Yes. Yeah, that's what Dr. Dia says. It's like a completely natural organism itself that is familiar to our body and to whole universe. Okay. Yeah, clear. Other than killing bacteria, what do phages also do in the body? Because I heard they do a little bit more than just killing the bacteria. ძირითადი პრინციპი მაინც არის ეს, რომ ბაქტერიებს ყავს. ძირითადი პრინციპი მაინც არის ეს. The first and ხო, თუმცა მკურნალობის პროცესში ჩვენ მაგალითად ხშირად გვინახავს, რომ თქვათ ანტიბიოტიკო რეზისტენტული შტამები
ფაგებით მკურნალობის შემდეგ თქვათ შეუცვლიათ რეზისტენტობა და თქვათ ისევ სენსიტიურები გამხდარათ ამა თუ იმ ანტიბიოტიკის მიმართ. გარდა ამისა, ფაგები საკმაოდ წარმატებით მოქმედებს იმუნურ სისტემაზე და აძლიერებს მათ. First and foremost, the phages or kill the bacteria. That's like the main principle of phage itself. And in our experience, when we had this phage therapy on the patients, we got the result when there was this antibiotic resistance during this phage therapy. The resistance changed, so that is also additional plus of the phage. And also, in our experience, we also came across the fact that the immune system goes up and it strengthens after the phage therapy. Okay. I also heard about the phages having an anti-inflammatory effect next to the immune modulating effect. ანთებისაწინააღმდეგო ეფექტი მსმენია ამ იმუნომოდულაციასთან ერთად. ანთებისაწინააღმდეგო ზუსტად იმაში გამოიხატება, რომ ბაქტერიებს კლავს. And this anti-inflammatory thing is itself meaning like if the phage kills bacteria, that's anti-inflammatory already. So that's yes. Okay. So can you compare a bacterial phage with everything it's doing, like the killing of the bacteria, the anti-inflammatory effect, as well as the immune modulating effect? Can you compare it to like a medication as a biological, for example, like I don't know if you know Humira or infliximab or the immune regulating medicine like prednisone? It also regulates modulates your immune system. Can you compare the effect a phage has in that way to that kind of medication? You meaning the effect of immunostimulation of the phage? Yeah, the modulating effect of a phage. Is comparable to like the immune modulating effect like a biological or prednisone can have. აი მაგ ეს კითხავს რომ ეს იმუნომოდულაციის ხრივ თუ შეგიძლია თუ ფაგები შეადაროთ თუ იმ ჩამოთვლილი როგორც მედიკამენტები ჩამოთვალ ბოლოს პრედნიზოლონის იყო. აი მაგ ხრივ თუ არის არა პირდაპირ ვერ, იმიტომ რომ ფაგები არ არის პირდაპირ იმუნომოდულატორები. რაც ამიტომ პირდაპირ ხარ წამალთან ვერ შევადარებთ, უბრალოდ ფაგების შეიძლება ასე ითქვას, რომ ირიბი ეფექტი გვაქვს ის, რომ ასევე იმუნურ სისტემაზე მოქმედებს. თორე აი ის რომ ფაგი მარტო ამ მიზნით დანიშნო, ეს მიმართულება ფაგს არ აქვს. ანუ ამ მიმართულებით ჩვენ ფაგს არ ვიყენებთ, უბრალოდ მისი ეს თვისება, რომ თან ამასაც ავითარებს, გვეხმარება ჩვენ თქვათ ინფექციებთან მკურნალობის დროს. We can't really compare it to other immunomodulating medications because that's not the primary goal of the phage. You know, there's the additional plus that happens because primarily it works against the bacteria. So that's why we can't really compare to these other medications. აი რა მედიკამენტების ვინ ჩამოთვალა და მათ შორის პრედნიზოლი, ამათ სხვადასხვა აბსოლუტურად განსხვავებული მოქმედებები აქვს და მათთან ამას ვერ შეადარებ, იმიტომ რომ სხვა მექანიზმი. And the medications you mentioned and also this prednisolone, they are completely different medications with completely different working mechanisms. So that's we can't really compare because they are completely different things. Okay, really good. So could a phage also have the immune modulating effect and the anti-inflammatory effect if, for example, a patient with my disease, hidradenitis suppurativa, all the swabs they do from their inflammations are sterile? If they are sterile and you would start using like the basic phages, could they still have the immune modulating effect as well as the anti-inflammatory effect? Ჩემ შემთხვევაში, ჰიდროდენიტის შემთხვევაში, აი თუ აიღოთ ნაცრები და ანუ სტერილური აღმოჩნდა და არ იყო ბაქტერია და დანიშნეთ ფაგოთერაპია, რომ ამ შემთხვევაში ისევ იმუნომოდულაციის ხრივ შედეგი ანუ თუ იქნება შედეგი. და ხო იყო იქ ბაქტერია. ამ შემთხვევაში კი. ამ შემთხვევაში კი. ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ, რომ ვუმკურნალოთ ისეთ დაავადებას, სადაც უშუალოდ გამოწვევი არის ბაქტერია. ჩვენ რომ ვთქვათ, გვენახა რომ იქ ბაქტერიული არ არის, მაშინ რაღაც სხვა მიზეზი უნდა მოგვეძებნა, ვთქვათ იმ დაავადების. ამიტომ ფაგებს ვიყენებთ ჩვენ მაინც იმ შემთხვევაში, სადაც გამოწვევი არის ბაქტერიული ინფექცია. So what Dr. Dea says is that we use the phages in those conditions where the bacterial infection is like the main thing, and there is always
bacteria found. So that's why in most cases, the swab always it never comes sterile, but there is always bacteria. We always try to fight these bacterial infections. Okay. If it was another case, we would have find the reason behind it. What was like the reason and what caused it. So in your opinion, like with hidradenitis suppurativa, like my disease, do you always find bacteria, or are there also cases that they don't find bacteria and then it can't be treated with phages? აი მაგალითად ჰიდრადენის შემთხვევაში თუ ყოფილ ყოველთვის პოულობთ ბაქტერიას, თუ ყოფილ ჩვენთან მომართვის შემთხვევაში ჩვენ ვიღებთ ისეთ პაციენტებს და ისეთ პაციენტებს ვქონებთ, სადაც ადგილი აქვს ბაქტერიულ ინფექციას. Our patients with hidradenitis, they always have bacteria, always, and we treat that bacteria with phages. Well, that's pretty interesting. ფაგების სამკურნალო. ფაგი თუ ჩვენ მიზნად გვაქვს რომ ფაგოთერაპია უნდა ჩავატაროთ, ჩვენ უშუალოდ კურნალობთ ასეთ პაციენტებს. If our goal is to use the phage therapy, then we of course are looking for the bacteria, catch that bacteria and treat that bacteria. Yeah. And not like the non-bacterial diseases. Okay. მაგალითად აი პნევმონია როა ხო ჩვენ კურნალობთ ბაქტერიულ პნევმონიას მაგალითად და არა ვირუსულს. For example, pneumonia. We always treat the bacterial pneumonia, but not the viral pneumonia. ნახე თუ მოვიდა პაციენტი რეალურად უარს იმასაც არ უნდა, მაგრამ ფაგოთერაპიისთვის აი მნიშვნელოვანი ფაგოთერაპიის კუთხე არის ზუსტად აი ბაქტერიული დაავადებები. But if the patient comes in, of course we try to help, but like the main thing that to be there is that there should be bacteria, and that's the goal for the phage to work against, Okay. So biofilms are a big problem at the moment in the Western medicine. Can you tell us something about the effect of a phage on biofilms? ძალიან კარგი. ფაგები საკმაოდ კარგად მუშაობს ბიოფილმზე. Based on our experience, we can say that the phages really work greatly against the biofilms. They penetrate it and work against the bacteria. პაციენტები, რომელსაც აქვს ბიოფილმის პრობლემა, ფაგი აღწევს ამ ბიოფილმში და And the patients that come to us, they always say that there is a biofilm. They have this huge problem, and we have cases where we resolve that kind of problem and we had effects. Okay, so for the viewers that are watching and don't know what a biofilm is is actually like a slimy surrounding around the bacteria, and that can be a reason why an antibiotic can't find the bacteria and cannot kill it, and a phage just eats through the biofilm and still kills the bacteria. So that's a little bit the simplified explanation. As biofilm to შეიძლება თუ უფრო მარტივად რო ახსნათ, თუ მაყურებლებს დაახლოებით თვითონ ახსნათ, რომ არის რაღაცა შემოსაზღვრული თითქოს რაღაცა რომელიც არ აღწევინებს, ანუ არ აძლევს საშუალებას, რომ ანტიბიოტიკმა შეაღწიოს აი ამ გარკვეულ ბარიერში. აი ფაგის პლუსი სწორად ეს არის, რომ მოახდინოს აი ამ ინფექციური ბარიერის გარღვევა. აი ამ ბარიერს აღრბოს წარმატებით და ახდენს უმეტეს შემთხვევაში თქვა იქ შეიძლება იყოს ეს სტაფილოკოკული, სტრეპტოკოკული ინფექციები, ხო? აი უმეტეს შემთხვევაში ფაგები უმეტეს კი არა და ჩვენ ყოველ შემთხვევაში როცა კი რა შედეგი ქონია ფაგი წარმატებული შედეგი გვაქვს, შენ გახსენდება რომ წარუმატებელი ბიოფილმთან მიმართებაში არ ქონია. ყველა პაციენტი ვინც კი ჩვენთან ყოფილა და ბიოფილმის პრობლემა გაჩენია, აუცილებლად წარმატებული გვაქვს ხოლმე შედეგი. So the thing you mentioned is like a simplified explaining of biofilm, but that's the case. There is this barrier, mostly like bacterial barrier, that can't be penetrated by other medications, and in our experience we can easily say that the phages can go through this barrier, like penetrate it. Mostly this barrier is like of staphylococcal, streptococcal genesis, but and other different kind of bacteria, and the phages can go through easily penetrate through the biofilm and fight against the bacteria that are in the biofilm. Okay. So this is also a question of one of the viewers. Would a phage supplement with a higher concentration of phages, so like a higher titer of phages, work better than one with a lower titer of phages, like a lower concentration of phages? ანუ ტიტრი რო იყოს უფრო მეტი, უფრო უკეთი მუშაობდა ბაქტერიოფაგების, ტიტრი რო მეტი იყოს უფრო მეტად იმუშაობდა თუ რატო?
ჩვენიათ მუშაობს ახლა. Well, right now this teeter is like optimal, and it gives us the fact. მგრძნობელობა არის. თუკი ჩატარებული ანალიზით მიკრობის მიმართ მგრძნობელობა კარგია, ის ჩათვალეთ რომ მუშაობს ასიბრად. After the lab report, if it says that there is sensitivity, then the phage works despite the teeter. So it doesn't matter if it's higher or low. კონკრეტულ ჩვენი რა ვიცით რომ თუ კონკრეტულ ბაქტერიის მიმართ მაგალითად არც ერთი სტანდარტული ჩვენი კომერციული ფაგი არ მუშაობს, ასეთ შემთხვევაში ხდება ხოლმე ავტოფაგის დამზადება. Ну, ის შესაბამისად კიდევ უფრო უკეთესად მუშაობს, იმიტომ რომ ჩავთვალოთ რომ კონკრეტულად იმ ბაქტერიაზე გამოზრდით არის გაკეთებული ის ფაგი. So yeah, that's what Dr. Dia is saying, is that if the standard phages, like the commercial phages, are not working against the bacteria that we know that standards are not usually working, we make this custom phage that is even more exact treatment way of this exact strain of bacteria. Okay, yeah, very good. Why do they have stop days in between the treatment? That's because not for the body not to get accustomed to the phages and not to become resistant towards those. Towards those specific kinds of phages. Okay. What is the importance of a personal approach of phage on the use on the patients and the guidance of an experienced phage doctor? So I heard a lot of people saying on the internet, well, I just buy the phages from Russia or just buy them from the Eliava and I use them myself and save a lot of money. But what I've been seeing here, being a patient, I see I experienced a little bit about the importance of having an experienced phage specialist to make a personal use. So what's your approach on the personal use of the phage supplements per patient? ზედმიწევნით დაკვირვება, ზუსტად შერჩევა და გარდა ამისა, რომ ზუსტად ხდება პაციენტის მდგომარეობის შეფასება, ზუსტად ხდება პაციენტის თქვათ მგრძნობელობის შერჩევა, დინამიკაში ვაკვირდებით და მიყვავს სწორ გზამდე. შეიძლება მთელ სრულ კურსს არ გავამთავრებთ, დაგვამთავრებთ პირველ კურსს, მაგრამ სამაგიეროდ პაციენტმა ზუსტად იცის, როგორ უნდა გააგრძელოს, რომ მორჩეს. და სტიქიურად დანიშნაზე, ხო, არ ვიცი, ხა იმას ვერ შევადარებ. Well, the personal way of phage treatment is like first and foremost we choose the exact phage for this bacterial strain. We evaluate person's health completely. After that, and after this choosing the correct phage treatment, we give a patient like a correct way. You know, we are doing only first phase here. Important thing is that we fully evaluate a person's health. You know, if there's any accompanying diseases or anything like that. After that, and after choosing the correct phage, we give these prescriptions for how to continue and these further recommendations for how to continue the phage treatment when the patient gets back home. You know, we are only doing the first phase here. And then it continues, of course, and we always keep in touch and give recommendations. Yeah. So, for example, it can happen that you're at home and you know you have like a staphylococcus infection somewhere. It could be that like the standard phages that they can buy on the internet or just have somebody ship it, that it would not work because phages are really a personal approach and maybe you would need like a personal phage or so it's always better to contact the doctors here and to have like a full workup. So that's what you're saying. და შეიძლება იმიტომ არ უშველოს რომ მაინც ექიმა უკეთ იცის რომ შეიძლება დაჭდეს ავტოფაგი და რა თქმა უნდა ის რომ ზუსტად იცის რომ სტაფილოკოკი აქვს უარ ნიშნავს რომ ჩვენი სტაფილოფაგი პირდაპირ მოქმედებს ამაზე ჯერჯერ ეს უარ ნიშნავს მე გარდა იმისა ჩვენ ვითვალისწინებთ რომელ სისტემაში აქვს ეს ინფექცია
კიდე რა მიზეზებია, რომელიც ამ ინფექციას ხელს უწყობს. თქვათ, რა უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ფაგმა უკეთესად იმუშაოს და ასე შემდეგ. ანუ ვართ კონცენტრირებული უშუალოდ ამ დაავადების გარშემო. Or despite the fact that the person knows that he or she has a staphylococcal infection, it doesn't mean that the staphylophage will work. And that's why it's better to always contact a doctor. You know, we always evaluate in what system there is this bacteria, how can we help with the phages, you know, which way to use of the phage treatment. You know, we have these different ways to giving patients the phages. ეს დაახლოებით ისე, როგორც აი ჩვეულებრივად, აი ანტიბიოტიკს ვიღაცა შეიძლება ადგეს დალიოს, მაგრამ არ უშუალოს, იმიტომ რომ მან არ მიიღოს სწორად, არ მიიღოს სისტემურად, არ გაითვალისწინა რაღაცა სხვა დაავადებები და ასე შემდეგ, ხო? It's kind of like same with the antibiotics. You know, if a person itself buys an antibiotic and he or she doesn't follow the rules how to take those, for how long, and then these problems occur. So that's kind of same with here. Like in antibiotic, maybe it's not sensitive toward that bacteria. That's kind of same in phage therapy. Yeah, so actually the advice would be to always contact a phage specialist. Yeah, very good. Some also a lot of documentaries, a lot of programs, TV programs that talk about phages, talk about like phage should be a complete replacement for antibiotics, and that antibiotics will work for nobody in a few years, and that we just have to leave the antibiotics and start completely focusing on phages. Is that also your approach, or should a phage completely like replace the antibiotics? I felt საუბრობენ რომ შეიძლება რამდენიმე წელში ანტიბიოტიკებმა საერთოდ არავის აღარ იმუშაოს და ფაგებმა სრულიად უნდა ჩაანაცვლონ ანტიბიოტიკები და მაგაზე რას ფიქრობთ? ეს ძართული თემა, ძალიან რთული თემაა, ნამდვილად არ ვისურვებდი, რომ თლიანად ანტიბიოტიკების თქვა და დამთავრებულიყო ესეთი რაღაცა ღმერთმა არქნას, მაგრამ ის რომ ფაგების მეტი გააქტიურება და მეტი გამოყენება უნდა მოხდეს, ამას მივესალმები, იმიტომ რომ ეს გაცილებით უსაფრთხოა და არის შემთხვევები, როდესაც ფაგებს ნამდვილად შეუძლია რომ ანტიბიოტიკები ჩაანაცვლოს. თუმცა პირდაპირი ჩანაცვლების მექანიზმი, აი პირდაპირი იცი რა მინდა ჩანდეს, რომ აი ანტიბიოტიკი და ფაგი ერთმანეთის გამომრიცხველები ესენი არ არიან. ერთმანეთს არ გამორიცხავს, ანუ ყველაზე სწორია რომ იარსებოს ორივე, ანტიბიოტიკმაც და იმუშაოს ანტიბიოტიკმაც და ფაგმა. So that's a very, difficult topic, and what Dr. Dea is saying is that, the phages and the antibiotics are not, completely opposite of each other. Then if one is not working, another should completely change it. That's not the case. Let's, God forbid the antibiotic era should be stopped. No, it should be continued, and let's hope that the antibiotics continue working in certain cases and the phages work in their certain cases. So it should not be a replacement, but a supplement. And I like it's two different things actually. Yeah, that's what Dr. Dea wants to say. That it's two different things. That they are not like mutually exclusive. One can be used with another one. They can be combined. Yeah. Okay. So it not should be replaced, but it should be used next to antibiotics. Yeah. Yeah. Okay. Very good. Also a question of one of the viewers. How long does a phage live? So how long can it live in the body? And how fast do they die without bacteria present? რამდენი ხანი ძლებს ორგანიზმში და ბაქტერია თუ არ არის რამდენი? მალევე გამოდის. 72 საათის ჩვეულებრივად არის. ის კი არა, უფრო ხან მოკლედ, მოდი ესე ვთქვათ, ფაგი მანამდე ორგანიზმში სანამ იქ არის ბაქტერია. იმიტომ რომ ფაგი იკვებება ბაქტერიებით. როგორც კი ბაქტერიების ელიმინაცია ხდება, ფაგი ტოვებს ორგანიზმს. So the phage stays in body as long as there is bad bacteria to eat. If there are no bad bacteria, it comes out very quickly. Okay, very quickly. So within hours or? I'm talking about the bacteria that is concretely 72 maximum. Up to 72 hours maximum. Okay. So and you just pee them out or something. Yeah. Okay.
So one of the things that is shown on the internet is how a phage works is that it latches onto a bacteria, then injects its DNA, and then inside the bacteria it multiplies, so it makes little baby phages until the bacteria is full, the bacteria splashes open, and all those little new bacteria, they start, new phages, start to find similar bacteria to eat as well. So one of the viewers thought, well, if a phage multiplies by itself, why do we have to keep taking and drinking them all the time? ანუ ფაგის მექანიზმი როგორც ინტერნეტში მოვიძიეთ თუ არის რომ როცა ბაქტერიასში თავის დნმ-ის ინკორპორაციას ახდენს შესაბამისად ეს დნმ-ის გამრავლება ხდება შემდეგ ის ცუდი ბაქტერია უსყდება და მრავლდება ფაგი თავისთო თუ ეს ფაგის დნმ-ი და რნმ-ი მრავლდება დნმ-ი თუ რნმ-ი რაც არის ხო ხო კი და რა ვკითხო და თუ თავისით მრავლდება რა ბატონო მოაგზავნებთ მიღებას ხო დაგეს Mert ერთი ბაქტერია და ერთი სხვა არ არის, ხო ბევრი ესეთი ბაქტერია ყოლა უნდა მოკლას. თუმცა ის რომ მრავლდებაო, მაგას კითხავს. მე ბაქტერია ფუსკდება, გახეთქავს ეს ბაქტერია და ბაქტერია გასკდა, მაგრამ ხო ესეთი ბაქტერია ხო ბევრი ეს ბაქტერიების ხო მრავლდება, იმ ბაქტერიების მორება ხო სულ არის საჭირო მთლიან ჯამში. კარგად ვერ მივხვდი? არა, კი. მივხვდი ხო? მანამ სანამ ბაქტერიები არსებობს ორგანიზმში. ბაქტერია არ არის ერთი, ბაქტერიები ასევე სწრაფად მრავლდება. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ამ ბაქტერიების გამრავლებასთან ერთად ეს ფაგი კი ებრძვის და ფაგი კი მრავლდება, მაგრამ ასევე ბაქტერიაც მრავლდება, ფაგიც მრავლდება, ბაქტერიაც აი ესე სანამ ის იმას არ შეჭა. So the thing is that there is not just a single bacteria, you know, the bacteria multiplies as much as the phages do, so there is always this ongoing conflict between them, so that's why the ongoing intake of the phages. Okay. They both like multiply simultaneously. So and as long as there is bacteria, bad bacteria, the phages stay there, multiply, we add the phages and yeah. ბაქტერიები ძალიან დიდი რაოდენობით არის ამ დროს ორგანიზმში, ხო ესეა. ამიტომ სანამ არ დავარწმუნდებით, რომ ფაგმა მოახდინა მისი ანუ მოკლა ის ბაქტერიები, ბუნებრივია ამ ფაგს იმ პერიოდის განმავლობაში სვა. Well, the reasoning behind this ongoing intake of the phages is that there are like a lot of bacteria, and we make sure that the bacteria won't come up again, you know, and you drink this during that period of time, and that kills the bacteria. If there is no bad bacteria, then phage will come out of the body like without any problem with the urine. So Okay. So going a little bit back to hidradenitis suppurativa, because my channel is not only about phages but also about this specific disease that I'm having. So you treat hidradenitis suppurativa. Can you tell a little bit about your success rate for at least relief? We know you don't cure it because the reason that hidradenitis is there is because of the immune inflammatory reaction, but you treat the symptoms. Can you tell a little bit about your success rate on treating hidradenitis patients? Hidradenitis შემთხვევაში რამდენად შეიძლება შეაფასოთ პროცენტულად, თუ წარმატების ვიცი რომ თლიანად არ გქონათ და სიმპტომებზე მუშაობთ. აი წარმატების პროცენტულად კარგი შედეგი რამდენი? თვითონ თავს როგორ ცნობს? How do you yourself feel? I feel way better already, but I know that's pretty fast because most hidradenitis patients I talk to, they say, well, it takes about a month or 2 months before they really started like seeing the results, and I already saw results after 4 days, so that's pretty fast. თვითონ შემთხვევაში 4 დღეში უკვე თავს უკეთებთ და სხვებს რო ველაპარაკებთ, ანუ 1-2 თვის მერე უკვე სიმპტომების შემსუბუქებაც იგრძნობა. არა, უკეთესობა მალევე დგება ხოლმე, რამდენიმე დღეში იღებენ შედეგს. თავარია რომ პაციენტმა ზუსტად დაუჯეროს ექიმს ყველა თავის დანიშნულებაში და იდეაში თუ ეს არის ბაქტერიული წარმოშობის შედეგი აუცილებლად იქნება.
And so if this patient follows all the doctor's orders, well, usually the phage therapy kicks in like in a couple of days, and usually the symptoms feel way less in a couple of days. Yeah. But if there is like bacterial genesis, if there is definitely bacterial infection, then the rate is really high because the phage will work against it. Yeah. And does it happen often that you get hidradenitis patients here that have no result whatsoever, even after a longer time? We can't really think back of a patient that did not have any single effect like of phage therapy. Yeah, that's really good. That's what I heard. I talked about a few patients who came here or used phages. All these cases with hidradenitis, there was always improvement. Yeah, that's what I heard from all the people that I talked to. Yeah. So, are there any prospects on, this is also a question I get a lot, on treating things like Lyme disease in the future? Because Lyme disease is caused by the Borrelia bacteria. Are you still working on finding phages that maybe can work in the future? I know you can't help it now, but is there still studies going on to maybe find a phage application for Lyme disease? ჩვენთან აქ არა, ლაიმის ძირითადი გადამტანი არის პარაზიტული ინფექცია არის, ხო, იქ სპეციალური ის არის მწერია, რომელმაც უნდა შეყავს ინფექცია რა რეალურად. მაგრამ მე რომ ვითარდება, მე იქ არის უკვე ბაქტერიოგენეზი. მე რამდენადაც ვიცი, ბრიტანეთი და სხვა ევროპის ქვეყნები მუშაობენ უფრო წარმატებით ლაიმის დაავადებაზე და ალბათ მე ჩვენც გაგვიზიარებენ. So this Lyme disease at first it's like it's parasital infection, parasite bites a person, and then it of course evolves into a bacterial infection. Right now at our clinic, at our institute, there is no researchers held, but we know that in the United Kingdom, in Great Britain, there are researchers that are really working into it, and if it gets incorporated, and the research gives us enough information, then of course we will also try to apply it. Yeah. Okay. So how do you see the future of phage therapy, and what do you hope the role of the Eliava has in this? თვითონ ფაგების მომავალზე რას ფიქრობ და ელიავას ჩვენი კლინიკის როლს მის მომავალში? ჩვენი კლინიკის წარმატება და პოპულარობა იზრდება, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ძალიან ბევრი წარმატებული кейსი გვაქვს, ბევრი გამოჯამრთელებული ავადმყოფი ყავს. ამიტომაც მიუხედავად იმისა, რომ ფაგების თქვათ სხვა ქვეყნებშიც მიდის მუშაობა ფაგებთან დაკავშირებით, ჩვენ ყველაზე ასე შეიძლება ითქვას, რომ ყველაზე წარმატებულები ვართ. მე დიდი იმედი მაქვს, რომ სამეცნიერო მუშაობა კიდევ უფრო წამოეწევა და მეტი ევიდენსები გვექნება, რომ კიდევ უფრო განავითაროთ და ბევრ რამეში გამოვიყენოთ ფაგების ამომავლად და ზოგადადაც ვთვლი, რომ ეს არის ყვავილდელი medicine. Well, Dr. Diaz says that the phages are like future, it's a tomorrow of the medicine. There are a lot of all over the world. There are some phage clinics, but we can assure you that our experience and our cases, we can say that we are most successful as Eliava team itself. And well, the phage future is the phage's future. We think that if these researches and more evidence gives us more information, we will implement in our treatment, and we will become even more successful with even more successful cases. Okay. ჩვენ ინსტიტუტთან ძალიან წარმატებით თანამშრომლობენ, თვითონ ელიავას ინსტიტუტთან. ძალიან წარმატებით ასე ვთქვათ, თანამშრომლობენ ბელგიელი მეცნიერები, ჰოლანდიელი მეცნიერები, ფრანგები, პასტერის ინსტიტუტი, ძალიან ბევრი ამერიკა. და ძალიან დიდი დაინტერესება ფაგოთერაპიის მიმართ და ამიტომაც სწორედ ეს გვაძლევს იმის საფუძველს, რომ
ხვალინდელ დღეს ფაგების პოპულარობა კიდევ უფრო გაიზრდება. Because of the so much interest in this phage therapy, and there are a lot of connections and researches between Eliava Institute itself and other institutes from all over the world, like in Belgium, like Dutch doctors, United States and France, even this Pasteur Institute itself. They are all connected and they are all working and have all these researches, and that's why we say that we think that phages are like tomorrow medication. Maybe a question, but I don't know if you know the answer to it. I read a lot on the internet of a clinic opening in Costa del Sol in Spain in connection with the Eliava, and that they also are trying to going to treat patients there with the phages of the Eliava and also with approval of the Eliava doctors. Do you know a little bit about that already, or? No, we don't. No idea. Okay, well, we're hoping for it, but I thought it was a long shot because we have the EU rules that are pretty strict on using bacteriophages. That's why everybody comes here. Yeah. So, well, thank you a lot for your time and answering all the questions. I hope a lot of people are happy with the answers. And for me personally, I can recommend everybody coming here. We would be very glad if we help a lot of patients, and we are really hopeful that will be the case. Yeah, I think so too. So thank you very much. You're welcome. And I wish you a lovely day.